ফটোশপ সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিব। সিলেকশন অপশন থেকে কুইক সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে নেব। এরপর সাবজেক্টটি ভালো মতন সিলেক্ট করে নিব। সিলেক্ট শেষ হয়ে গেলে এরপর ফাইল, তারপর নিউ অপশনে যাব। নিজের সুবিধা মতো পেজটি সেট আপ করে নিব। এরপর ক্রিয়েট নিউ ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে ক্লিক করে সলিড কালার সিলেক্ট করে ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করে নেব। এরপর প্রথম ট্যাবে সিলেক্টেড এরিয়াটুকু 2 নম্বর ট্যাবে ড্র্যাগ করে এনে ছেড়ে দেব। কিবোর্ডের Ctrl+T চাপ দেব। এরপর সুবিধা মতো ছবিটি অ্যাডজাস্ট করে নেব।
অ্যাডজাস্ট হয়ে গেলে পেন টুল সিলেক্ট করে নেব। এভাবে পরপর আরো দুটি দাগ টেনে নেব। প্রথমটার কালার নীল, তারপরে লাল, তারপরে গার্ডিয়ান কালার। কন্ট্রোল প্লাস টেয়ারে চাপ দেব। কন্ট্রোল প্লাস টেয়ারে চাপ দেব। এরপর লেয়ার 3 তে ডাবল ক্লিক করে স্ট্রোক সিলেক্ট করে গার্ডিয়ান কালার সিলেক্ট করে গার্ডিয়ান কালার অ্যাডজাস্ট করে নেব। কন্ট্রোল প্লাস টেয়ারে চাপ দেব। ব্রাশ টুলে যে ব্রাশ সিলেক্ট করে পরপর রেড এবং ব্লু দুটি কালার দিয়ে ব্রাশ করে নেব। ব্রাশ টুলের ফ্লোটা কমিয়ে 9 থেকে 10 এর মধ্যে করে নিতে হবে। এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্রাশের সাহায্যে লাইট ইফেক্ট অ্যাডজাস্ট করে নেব। এরপর ক্রিয়েট নিউ লেয়ারে যাব। এখান থেকে একটি লেয়ার ক্রিয়েট করে নেব। ফ্লোটা বাড়িয়ে নেব। দেন এখানে একটা অপশন আছে নরমাল লেখা, এখানে চাপ দিয়ে সফট লাইট সিলেক্ট করে দেব।
এখানে যে আপনার লেয়ার অপশনটা আছে, এখানে লেয়ার 1 ক্লিক করবেন, ক্লিক করে তারপর ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট, তারপর লেভেলে যাবেন। তারপর আবার ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট, সিলেক্টিভ কালারে যাবেন। এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ছবিটি অ্যাডজাস্ট করে নেব। ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করে তারপর ব্রাশ পুরো সিলেক্ট করে ছবির চারপাশে হালকা ব্রাশ করে নেব, যাতে ছবিটি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়। ছবিটি অ্যাডজাস্ট না হলে কিবোর্ডের আবার কন্ট্রোল প্লাস কি চাপ দিয়ে ছবিটি অ্যাডজাস্ট করে নেব।